jadi gimana? Ini Mas Pandu udah di sini, berarti kan udah jalan kan? Belum, mereka masih di jalan. Mas Pandu, tadi kan sama Mas SDI, kata Mas Pak? Kopios dia. Kamu dari Bay datang situ? Dari 7. Dari 7. Mereka mau jemput sekolah sendiri. Ini lampunya udah. Loh, gas. Jadi sama sekarang langsung. Masih di platform. Guests, ladies and gentlemen, as the event is about to begin shortly, please kindly note that the interpretation devices are already put on your seat. Kindly switch off your phone or put it on silent mode, please. Thank you. Please rise for the arrival of His Excellency Tô Lâm, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam and spouse, and the Secretary General of ASEAN, His Excellency Dr. Cao Kim Hoon and spouse.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, please rise for the Vietnam national anthem, followed by the ASEAN anthem. Please be seated. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, today we are deeply honored to welcome His Excellency Tô Lâm, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam and spouse, to the ASEAN Headquarters, ASEAN Secretariat. This official visit is a historic moment for ASEAN and Vietnam. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, without any further ado, we would like to kindly invite His Excellency Dr. Cao Kim Hoon, Secretary General of ASEAN, to deliver his welcoming remarks. Please, Excellency. Your Excellency Tô Lâm, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, Madame Nguyen Hon Lee, Excellencies, Ambassador of the Member States, Excellency Ambassadors of dialogue partners and external partners, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning. It is my great honor to welcome all of you to the ASEAN Headquarters, ASEAN Secretariat, today to commemorate the 30th anniversary of Vietnam's membership in ASEAN. Vietnam's accession to ASEAN in 1995 represented a critical step towards realizing the ASEAN founding fathers' vision of a unified Southeast Asia, maritime and mainland, archipelagic and continental, bound by shared aspirations for peace and prosperity, and united by a spirit of solidarity and mutual understanding. Over the past 3 decades, Vietnam's journey as an active, proactive, and responsible ASEAN member has been truly remarkable. We are privileged today to welcome His Excellency Tô Lâm,
General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, who will deliver his policy speech shedding light on Vietnam's path forward as a proud member of ASEAN. Under his leadership, Vietnam is embarking on a new era of national development, characterized by bold institutional reforms and ambitious goals for economic transformation. His insights will provide invaluable perspectives on the path forward for both Vietnam and ASEAN, amid an increasingly complex regional and global landscape. Today's occasion is indeed profoundly historic, as it marks the first ever visit of a General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam to the ASEAN headquarters ASEAN Secretariat. This visit powerfully signifies Vietnam's deep commitment to ASEAN and stands as a testament for the country's pivotal role in shaping the region's future and strengthening our collective cooperation. Excellency, ladies and gentlemen, Vietnam's accession to ASEAN was a transformative catalyst for the grouping's region-wide expansion, opening the pathway for the mission of LAPDR in Myanmar in 1997 and Cambodia in 1999, thus achieving the ASEAN 10 vision. As a new member, Vietnam has been a steadfast champion of ASEAN's efforts to bridge the development gap. This commitment is exemplified by the 2001 Hanoi Declaration on narrowing the development gap for closer ASEAN integration, which emphasizes our collective responsibility to integrate Cambodia, LAPDR, Myanmar, and Vietnam into the ASEAN economic mainstream. Vietnam's leadership in ASEAN is further highlighted through its chairmanship of ASEAN in 1998, 2010, 2020. Each of these chairmanships was distinguished by notable achievements and have fundamentally shaped ASEAN during the challenging period following the Asian financial crisis in 1997. In 2010, it played a crucial role in strengthening ASEAN connectivity and expanding the East Asia Summit. In 2020, despite the unprecedented global disruptions caused by the COVID-19 pandemic, Vietnam successfully led ASEAN in advancing regional resilience through coordinating our effective collective response. Vietnam has also played a proactive role and constructive role in enhancing and enriching ASEAN external relations, aligning its multi-directional foreign policy with ASEAN's outward-looking and inclusive strategic outlook. This synergy is evident in Vietnam's global network of partnerships, including comprehensive strategic partnerships with all the major powers and key Southeast Asian neighbors, effectively mirroring ASEAN's robust relationship with its dialogue partners. Furthermore, Vietnam has been a stern advocate for ASEAN's extensive network of free trade agreements, which in turn has solidified the region as a key hub of global supply chains. Since joining ASEAN in 1995, as a low-income nation, Vietnam has truly transformed into one of the bloc's most dynamic and influential members. The country's sustained high economic growth is driving it towards achieving upper middle income status in the very, very near future. Notably, Vietnam's share of ASEAN total GDP has doubled from 6% in 2000 to 12% currently, reflect its growing economic stature within the region. These remarkable achievements have not only elevated the well-being of the Vietnamese people, but have also significantly strengthened ASEAN. The organization's strength is sustained only when each ASEAN member state thrives and remains committed to the regional community building. As ASEAN progresses towards adopting the ASEAN Community Vision 2045, this year, Vietnam's leadership and active role continue to be instrumental in shaping our collective future.
Excellency, ladies and gentlemen, His Excellency General Secretary Tô Lâm has held numerous key leadership positions within the Vietnamese government, bring with him a wealth of insights and leadership experience in national security, economic governance, and foreign policy, among others. Prior to assuming the role of General Secretary, he served as the Minister of Public Security of Vietnam, where he played a crucial role in strengthening law enforcement, safeguarding national security, and advancing Vietnam's global partnership in security and defense. As a seasoned leader with ambitious vision and a fearless can-do spirit, His Excellency Tô Lâm is steering Vietnam through a pivotal era of development and transformation. His leadership comes at a critical juncture as the nation seeks to transform the development and economy amidst an increasingly challenging and fragmented global landscape. Under His Excellency Tô Lâm guidance, Vietnam is undergoing comprehensive administrative reforms to enhance the efficiency of the state apparatus and upgrade the economy, while simultaneously expanding its global engagement, deepening cooperation within ASEAN and beyond. His insights today will undoubtedly illuminate the path ahead for Vietnam and for ASEAN as a whole. His Excellency Tô Lâm qualities are undoubtedly the essence of transformative leadership, which is crucial for both Vietnam and ASEAN in these challenging and certainly exciting times. With that, it is my distinct honor now to respectfully invite His Excellency Tô Lâm, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, to deliver his policy speech. I thank you. Thank you very much, Excellency, for your remarks. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are deeply honored to kindly invite His Excellency Tô Lâm, General Secretary of the Central Committee of Communist Party of Vietnam. Please, Excellency. Thưa Ngài Tổng Thư ký ASEAN Cao Kim Ho, thưa các quý vị và các bạn. Tôi vui mừng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia và có dịp thăm chính thức và phát biểu tại Ban Thư ký ASEAN, cơ quan thường trực của ASEAN, nơi diễn ra các cuộc họp hội nghị cấp cao và các cấp của ASEAN. Giữa ASEAN và các đối tác, và cũng là nơi các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua nhiều quyết sách quan trọng đóng góp cho sự phát triển và tương lai của khu vực Đông Nam Á và thế giới. Tôi chân thành cảm ơn Ngài Tổng Thư ký, các vị lãnh đạo, cán bộ Ban Thư ký ASEAN cùng các vị đại sứ, đại diện các phái đoàn ngoại giao tại đây đã dành cho tôi và đoàn đại biểu Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu. Trong khán phòng này, hôm nay tôi được biết có nhiều học giả, các nhà nghiên cứu có uy tín, nhiều người đã và đang có những đóng góp quan trọng trong tiến trình phát triển của ASEAN và quan hệ Việt Nam-Indonesia. Tôi trân trọng gửi tới các quý vị lời chào và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các quý vị và các bạn, ngay khi đặt chân tới xứ sở vạn đảo tươi đẹp, đâu đâu chúng tôi cũng thấy những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười rất thân thiện và trìu mến của người dân Indonesia, khiến chúng tôi cảm thấy như được đến thăm nhà một người anh em ruột thịt với rất nhiều nét tương đồng và sự gần gũi. Đất nước Indonesia nổi tiếng về bề dày văn hóa đa dạng, nơi giao thoa của nhiều nền văn minh tôn giáo lớn trong khu vực trải dài từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Thiên nhiên hùng vĩ kết hợp với những công trình kiến trúc cổ xưa thấm nhuần các giá trị văn hóa tâm linh và những công trình kiến trúc hiện đại độc đáo đầy ấn tượng đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trên khắp thế giới và Việt Nam. Đất nước Indonesia còn được biết đến với những tư tưởng vượt khỏi tầm khu vực, trong đó độc lập tự chủ,
tự cường, không liên kết đã trở thành triết lý đối ngoại của Indonesia, với nguồn cảm hứng khi đến với xứ sở này và đắm mình trong không khí hết sức ấm áp, thân thiện và đoàn kết tại Ban Thư ký ASEAN. Tôi muốn chia sẻ với quý vị một số suy nghĩ về vai trò quan trọng của ASEAN trong bối cảnh hiện nay ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, về đường lối đối ngoại hội nhập quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những nỗ lực đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của ASEAN trong khu vực cũng như là trên thế giới. Thưa các quý vị, trong các thập kỷ gần đây, đặc biệt là từ sau đại dịch Covid-19, thế giới và khu vực đang chứng kiến những chuyển động nhanh chóng, tạo ra những thay đổi mang tính thời đại với 3 xu thế lớn đang định hình diện mạo của tương lai. Thứ nhất là sự tái định hình cục diện thế giới theo hướng đa cực, đa trung tâm, trong đó cạnh tranh chiến lược và phân tách giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đặt ra những cơ hội và những thách thức chưa từng có đối với trật tự quốc tế thời hậu chiến thứ hai và đối với cả ASEAN. Thứ hai là sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ, đặc biệt là những công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, chuỗi khối, sinh học tổng hợp, v.v. dẫn tới những thay đổi cơ bản trong đời sống văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của toàn nhân loại, từng dân tộc và đến mọi người dân. Thứ ba là tác động ngày càng sâu sắc của các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, bệnh dịch, an ninh mạng, già hóa dân số, v.v. đòi hỏi các quốc gia phải điều chỉnh phương thức phát triển và hợp tác quản trị toàn cầu. Những xu thế này đang tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống chính trị, an ninh, kinh tế và xã hội toàn cầu, mang lại cơ hội cũng như thách thức đối với tất cả các quốc gia, các tổ chức quốc tế, trong đó có ASEAN và có Việt Nam. Hơn bao giờ hết, chúng ta có cảm nhận rất rõ về những khó khăn, những thách thức, những rủi ro đối với hòa bình, an ninh, ổn định, leo thang căng thẳng và xung đột giữa các quốc gia tăng lên ở mức cao nhất trong 75 năm qua. An ninh toàn cầu ngày càng bất ổn, gần 15% dân số thế giới hiện đang phải sống tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. Hợp tác quốc tế và các định chế đa phương đứng trước nhiều thách thức chưa từng có khi lòng tin giữa các quốc gia đang dần bị thay thế bởi đối đầu và nghi kỵ. Chủ nghĩa đa phương mở đã được thúc đẩy bởi tiến trình toàn cầu hóa mạnh mẽ trong hơn 3 thập kỷ qua đang bị xói mòn. Các thách thức an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống đan xen ngày càng phức tạp, làm trong môi trường an ninh phát triển của khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, có các nước thành viên ASEAN phức tạp và khó dự báo hơn bao giờ hết. Đúng như nhận định của Ngài Tổng Thư ký ASEAN Cao Kim Hôn tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2 tại Hà Nội vào cuối tháng 2 vừa qua, thế giới hiện nay đang đặc trưng bởi cạnh tranh, đối đầu, thách thức lẫn nhau và phân mảnh. Tuy nhiên, tôi cho rằng chính trong những thách thức khó khăn luôn chứa đựng hoặc xuất hiện những cơ hội. Khó khăn thúc đẩy các quốc gia nhích lại gần nhau, đối phó những với thách thức chung. Đồng thời, khó khăn cũng mở ra những cơ hội hiếm có cho ASEAN vươn lên, bứt phá và khẳng định vị thế mới trên cơ sở nguyên tắc, những giá trị chung và những thành tựu sau gần 60 năm phát triển. Đặc biệt hơn cả là những khó khăn thách thức là động lực cho sự đổi mới. Từ bài học lịch sử của Việt Nam, nếu không có những khó khăn thách thức của những thập niên 1980 thì chúng tôi chưa chắc đã có công cuộc đổi mới và có Việt Nam như ngày hôm nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng tôi cũng đã từng căn dặn: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Đây cũng chính là cơ hội và là thời điểm để chúng ta tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Vì vậy, chúng ta cần làm là quyết tâm, đồng lòng, nhìn thẳng vào những khó khăn, những thách thức, tiếp tục thúc đẩy hợp tác, kích thích đổi mới và tạo ra những động lực tăng trưởng mới, bền vững cho cả cộng đồng ASEAN, cho mỗi quốc gia thành viên của ASEAN cũng như từng đối tác của ASEAN. Thưa các quý vị, nhìn lại lịch sử gần 60 năm của ASEAN, chúng ta có nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đặc biệt là về tinh thần tự lực, tự cường và tự chủ chiến lược. Tôi muốn chia sẻ với quý vị 3 câu chuyện điển hình về những quyết định lịch sử của ASEAN tạo ra những bước ngoặt
phát triển cho khu vực chúng ta. Đầu tiên là giai đoạn khủng hoảng tài chính khu vực trong những năm cuối của thập kỷ 90 của thế kỷ trước đã tác động lan rộng của cuộc khủng hoảng đó, đã đặt ra những câu hỏi về hiệu quả thực sự và triển vọng của liên kết kinh tế khu vực. Thậm chí không ít những đánh giá vội vã cho rằng ASEAN sẽ thu mình lại và sẽ dựng lên bức tường bảo hộ. Nhưng quyết định của ASEAN khi đó hoàn toàn ngược lại. Chính trong khủng hoảng, ASEAN nhận thức rõ hơn về sự tùy thuộc và gắn kết giữa các nền kinh tế. Từ quyết định đẩy nhanh trình độ hội nhập trong khu vực, thương mại tự do ASEAN đến các nỗ lực thúc đẩy sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, chính những quyết định đúng đắn đó cũng đã có phần quan trọng giúp ASEAN vượt qua khó khăn, ngày nay trở thành một trung tâm của các mạng lưới hiệp định thương mại tự do cho 30% dân số thế giới và 32% GDP toàn cầu. Câu chuyện thứ hai là quyết định của ASEAN gần đây đẩy nhanh hình thành cộng đồng vào năm 2015, rút ngắn tiến độ 5 năm so với lộ trình ban đầu. Đây là một quyết định mạnh mẽ và kịp thời được đưa ra vào năm 2007 trong bối cảnh nhu cầu nâng tầm liên kết của ASEAN trở nên cấp thiết và bắt kịp với xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng sâu sắc. Hiến chương ASEAN có hiệu lực từ năm 2008, tạo dựng khuôn khổ pháp lý và thể chế toàn diện cho liên kết ASEAN. Sự ra đời của cộng đồng ASEAN ngày 31 tháng 12 năm 2015 là bước chuyển mới về chất của ASEAN trên cả 3 trụ cột: chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. ASEAN ngày nay đã trở thành cộng đồng 10 quốc gia thống nhất trong đa dạng, là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới với tốc độ tăng trưởng hàng đầu và là trung tâm của các tiến trình liên kết khu vực và toàn cầu, là cầu nối của đối thoại, hợp tác và hòa bình và phát triển khu vực, góp phần tích cực vào sự định hình một trật tự thế giới mới. Cuối cùng là câu chuyện về nỗ lực phi thường của ASEAN vượt qua đại dịch Covid-19. Trước những cái thách thức chưa từng có tiền lệ từ sự bùng phát của bệnh dịch, ASEAN đã huy động sức mạnh tổng thể, biến nhu cầu hợp tác ứng phó thành mẫu số lợi ích chung của các quốc gia, cùng nhau duy trì sự ổn định của các cái hoạt động của ASEAN, giữ vững đà xây dựng cộng đồng. Giữa những gam màu ảm đạm của bức tranh kinh tế thế giới, ASEAN đã tiếp tục nổi lên là một điểm sáng tích cực với dự báo tăng trưởng năm 2025 đạt khoảng 4,7%. Để tận dụng các động lực tăng trưởng mới, hàng loạt các khuôn khổ hợp tác đang được khẩn trương xây dựng để nâng cao lợi thế cạnh tranh của ASEAN, định hình và dẫn dắt các cái xu hướng hợp tác mới ở khu vực. Những câu chuyện trên là minh chứng về những giá trị cốt lõi đã làm nên thành công và bản sắc của ASEAN trong gần 6 thập kỷ qua. Đoàn kết, tự cường, hợp tác, thống nhất trong đa dạng tiếp tục là những chìa khóa đảm bảo sự thành công của ASEAN trong bối cảnh đầy biến động hiện nay. Sự xuất hiện của ngày càng nhiều những thách thức đối với tác động đa chiều sâu rộng đòi hỏi ASEAN phải có cách tiếp cận sáng tạo, linh hoạt và đổi mới, kể cả trong quá trình ra các quyết định. Đồng thuận, đoàn kết không có nghĩa là luôn luôn giữ mình trong vùng an toàn cho tất cả các bên. Ngược lại, các thành viên trong gia đình ASEAN phải dám nghĩ, dám làm, dám hành động vì lợi ích chung. Đó mới chính là ý nghĩa của giá trị thực sự của đồng thuận và đoàn kết. Bước vào giai đoạn phát triển mới, ASEAN chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ và sẽ trở thành nền kinh tế đứng thứ 4 thế giới vào năm 2030. Có thị trường tiêu dùng hơn 800 triệu dân, đồng thời là trung tâm công nghệ, kinh tế số và đổi mới sáng tạo, với nền kinh tế số của ASEAN đang phát triển nhanh và dự kiến sẽ đạt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Trước những biến động phức tạp hiện nay, để duy trì và phát triển các thành quả đã đạt được một cách hiệu quả và bền vững, khẳng định tầm vóc và vị thế tâm điểm ASEAN không chỉ cần sự đoàn kết nhất trí đồng lòng, mà còn cần phải có tư duy đột phá, chiến lược sắc bén, lộ trình khả thi, nguồn lực tập trung và hành động quyết liệt. Tôi có một số suy nghĩ về việc tạo đột phá trong phát huy các giá trị chiến lược của ASEAN, nâng cao uy tín và vai trò của ASEAN trong thời gian tới. Thứ nhất là phải bảo đảm sự tự chủ chiến lược và linh hoạt nhằm tăng cường khả năng thích ứng và ứng phó với các thách thức biến động nhanh chóng. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, ASEAN cần phối hợp với trách nhiệm cao hơn trong tăng cường đoàn kết nội khối.
Đây là yếu tố quyết định để ứng phó với các áp lực bên ngoài, duy trì tiếng nói độc lập và cân bằng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày càng gay gắt. Theo đó, ASEAN cần gia tăng sự đồng thuận thông qua tham vấn, đối thoại, đan xen lợi ích giữa các thành viên, nâng cao ý thức cộng đồng và sự tự chủ tích cực hơn từ mỗi quốc gia thành viên trong tìm kiếm mẫu số chung về lợi ích, bản sắc và giá trị ASEAN. Thứ hai, tự cường hơn về kinh tế. Tận dụng và phát huy lợi thế ASEAN là không gian phát triển kinh tế rộng lớn và giàu tiềm năng, vươn lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu để trở thành trung tâm sản xuất chiến lược của thế giới. ASEAN cần sáng tạo hơn trong các giải pháp phát triển, có những cách tiếp cận mới, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, nhất là về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xanh, bao trùm, bền vững. ASEAN cần trở thành trung tâm của các sáng kiến đột phá về công nghệ, biến các nghiên cứu khoa học thành các ứng dụng thực tiễn hiệu quả trong phát triển về kinh tế và xã hội. Thứ ba là phát huy hơn nữa bản sắc và giá trị của ASEAN, tăng cường kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân, phát huy các giá trị mang bản sắc của ASEAN như đồng thuận, hài hòa và tôn trọng khác biệt, giữ gìn và phát huy phương cách ASEAN, một di sản văn hóa quý báu trong phương thức ra quyết định của Hiệp hội, đặc biệt là lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển bền vững. Trong bối cảnh an ninh lương thực, an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu đã và đang tác động nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, nhiệm vụ của ASEAN là phải chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để có thể chủ động thích ứng trong mọi hoàn cảnh, đảm bảo cuộc sống ổn định hơn và thịnh vượng hơn cho từng người dân. Thứ tư là tăng cường hiệu quả trong xây dựng các chuẩn mực ứng xử nhằm điều hòa và điều hướng mọi quan hệ giữa các nước ở trong khu vực trên cơ sở nguyên tắc cân bằng, bao trùm và hợp tác cùng có lợi. Đồng thời, phải bảo đảm tính thực chất trong triển khai các sáng kiến và các cam kết hợp tác. Trước thực trạng gia tăng cọ sát chiến lược giữa các nước lớn, ASEAN cần thể hiện đoàn kết cả trong ứng xử và hành động, duy trì cái vai trò trung tâm, phát huy vai trò kết nối, cầu nối, khuyến khích các bên tham gia vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, tạo nền tảng đối thoại và hợp tác thiện chí, thúc đẩy hợp tác và duy trì ổn định hòa bình cho khu vực và thế giới. Trên cơ sở bảo đảm tuân thủ tôn chỉ và nguyên tắc do các cơ chế của ASEAN đã đề ra. Đặc biệt, ASEAN cũng cần chủ động hơn trong việc dùng phương cách ASEAN để tìm ra giải pháp lâu dài, bền vững cho các vấn đề cũng như ở trong cũng như ở ngoài khu vực Đông Nam Á. Thứ năm, phải tập trung cùng nhau để giải quyết những vấn đề trong nội khối để giúp Myanmar ổn định và phát triển, giúp Timor-Leste sớm trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN. Thưa các quý vị, Việt Nam tự hào với tiến trình hội nhập quốc tế đã được triển khai trong hơn 30 năm qua, mà trong đó ASEAN là điểm khởi đầu, là tiền đề để cho Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới. Từ một nước bị cô lập, cấm vận, Việt Nam ngày nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và trở thành thành viên của hơn 70 diễn đàn tổ chức khu vực và thế giới. Mạng lưới hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết đã triển khai với hơn 60 quốc gia và nền kinh tế đã có phần đưa Việt Nam trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới về thu hút đầu tư nước ngoài và về quy mô thương mại. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược toàn diện với 35 quốc gia gồm tất cả các nước thành viên ASEAN và các đối tác quan trọng của ASEAN. Có thể khẳng định, hợp tác với các thành viên ASEAN và các mạng lưới các đối tác của ASEAN đã có phần quan trọng vào việc đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho Việt Nam phát triển và ngày càng thịnh vượng, mở ra cái không gian phát triển đầy tiềm năng cho Việt Nam và giúp Việt Nam nâng cao uy tín, vai trò và vị thế trên thế giới. Là một thành viên tin cậy tích cực và trách nhiệm của khu vực và thế giới, Việt Nam đã và đang nỗ lực đóng góp nguồn lực và trí lực vào các cơ chế hợp tác quan trọng hàng đầu của khu vực và toàn cầu. Những đóng góp của Việt Nam trên cương vị là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ủy viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác khu vực quan trọng như Diễn đàn khu vực ASEAN,
Hội cấp cao Đông Á, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 3 lần là Chủ tịch ASEAN vào các năm 1998, 2010 và 2020 đã được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam hiểu rằng song hành với sự gia tăng về vị thế là sự gia tăng của trách nhiệm với gia đình ASEAN, với bạn bè, khu vực và những vấn đề quan tâm chung của cộng đồng quốc tế. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử này là nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Việt Nam xác định quyết tâm theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bứt phá 8% trong năm 2025 và phát triển 2 con số trong những năm tiếp theo, đưa đất nước trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Chúng tôi gắn phát triển kinh tế nhanh, bền vững với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt. Đồng thời, tiếp tục lấy con người là trung tâm và là động lực của phát triển, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam tiếp tục kiên định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn bè, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực và chủ động hơn nữa vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh của nhân loại. Với khát vọng của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, chúng tôi cũng tin tưởng rằng hòa bình là nền tảng để phát triển. Kế thừa truyền thống hào khí, tinh thần nhân văn của dân tộc, núi hai nước, tình hòa hiếu, tắt muôn đời, lưu chiến tranh, lửa chiến tranh, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thay cường bạo. Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng 4-0. 1 là không tham gia liên minh quân sự. 2 là không liên kết với nước này để chống lại nước kia. 3 là không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác. Thứ tư là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam luôn kiên định ủng hộ việc tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phản đối các hành động đơn phương, chính trị cường quyền, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Từ khi bắt đầu mở cửa hội nhập, chúng tôi luôn xác định ASEAN là cơ chế hợp tác đa phương gắn bó trực tiếp quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam. Trong hơn 3 thập kỷ vừa qua, kể từ khi gia nhập ASEAN vào năm 1995, Việt Nam dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, tăng cường quan hệ với các nước láng giềng khu vực, nỗ lực đóng góp hết sức mình vào việc xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tự cường, qua đó cũng khẳng định vị thế quốc tế của mình với tư cách là một thành viên của gia đình ASEAN. Ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới là nỗ lực cùng ASEAN tiếp tục xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực. Đứng trước khởi điểm lịch sử mới, Việt Nam và ASEAN cùng hướng tới những mục tiêu đầy khát vọng. Trong hành trình phát triển tiếp theo với những kỳ vọng mới đặt ra cho ASEAN, Việt Nam nhận thức rõ hơn trách nhiệm, tham gia chủ động và đóng góp nhiều hơn cho công việc chung với phương châm sáng tạo trong tư duy, đổi mới trong tiếp cận, linh hoạt trong triển khai và hiệu quả trong cách làm và quyết liệt trong hành động. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên ASEAN, góp phần hiện thực hóa những tiềm năng và hóa giải những thách thức, trong đó có những nỗ lực xây dựng một cấu trúc khu vực bao trùm, bền vững, kết nối về chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân. Đồng thời, đề cao ứng xử dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế là phương cách tốt nhất, căn cơ nhất để bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay cùng với các nước ASEAN hiện thực hóa sứ mệnh lịch sử của ASEAN, lan tỏa các câu chuyện về thành công của ASEAN với các nước thành viên. Đó là câu chuyện của tình đoàn kết, gắn bó và tương trợ, tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược, triển khai thành công tầm nhìn cộng đồng
ASEAN 2045 vì lợi ích thiết thực của các nước đối tác thành viên và của cộng đồng. Đối với khu vực, đó là câu chuyện của quan hệ đối tác toàn diện sâu rộng giữa ASEAN với các đối tác trên tinh thần thiện chí, trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, phấn đấu cho hòa bình, an ninh, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững với thế giới. Là câu chuyện trao truyền hy vọng và cảm hứng. ASEAN là hình mẫu thành công về liên kết, mang lại niềm tin và động lực cho đoàn kết, hợp tác và phát triển ở nhiều nơi trên thế giới. Gắn kết quan tâm của khu vực với quan tâm của toàn cầu, tạo ra sức mạnh cộng hưởng cùng với xử lý hiệu quả các vấn đề toàn cầu để hiện thực hóa khát vọng chung về hòa bình và phát triển. Xin chúc Ngài Tổng Thư ký, các quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe. Thank you very much, Excellency, for the policy speech. Next, we would like to kindly invite His Excellency Dery Aman, Permanent Representative of the Republic of Indonesia to ASEAN, to the stage to deliver his views. Excellency, please. A very good morning to everyone. Your Excellency, General Secretary Tô Lâm, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, Your Excellency Bui Tan Son, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam, Your Excellency Dr. Cao Kim Horn, Secretary General of ASEAN, Excellencies, senior officials, and members of the Committee of Permanent Representatives to ASEAN, the CPR, Ambassador of Timor-Leste to ASEAN, Excellencies, Ambassadors of ASEAN external partners to ASEAN in Jakarta, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is indeed a great honor and privilege to welcome His Excellency General Secretary Tô Lâm to the ASEAN headquarters in Jakarta on the occasion of commemorating the 30th anniversary of Vietnam's membership to ASEAN. Your Excellency's visit today, as well as Vietnam's ASEAN membership, reflects the strong and deep commitment of Vietnam as one important member of ASEAN and our shared vision of a peaceful, stable, and prosperous region. I truly believe that we all appreciate the visionary and insightful policy speech that Your Excellency have shared to all of us. ASEAN has always been a cornerstone for its member states, serving as a platform for dialogue, cooperation, collaboration, and integration. Over the decades, ASEAN has proven its relevance, serving as the primary foundation for fostering economic growth, political stability, and social progress among its member states. That is why ASEAN matters. To further strengthen these achievements, the Committee of Permanent Representatives here in Jakarta plays a vital role in ensuring ASEAN's effectiveness by coordinating policies,
facilitating cooperation and collaboration, as well as strengthening partnerships within and beyond our region. It is through our continued efforts, such as in the CPR, and through the Jakarta Channel and mechanisms, that ASEAN remains a proactive, responsive, and progressive organization addressing challenges while seizing opportunities for the benefit of our peoples. Excellencies, distinguished guests, at the heart of our collective efforts is ASEAN centrality, a principle that ensures ASEAN remains the driving force in regional and global affairs. As geopolitical dynamic shifts, ASEAN must stay united, assert its strategic autonomy, and maintain an open, inclusive, rules-based regional architecture that upholds international law, with ASEAN at the center. Strengthening ASEAN centrality is not only about diplomacy, but also about ensuring tangible benefits for our peoples through economic integration, connectivity, and sustainable development. Safeguarding and advancing these principles is a shared responsibility of all ASEAN member states. ASEAN is now looking toward the future with the highly expected establishment of the ASEAN Community Vision 2045, which will guide our ASEAN region towards greater resilience, sustainability, and inclusivity. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as member of the CPR, allow me to extend the CPR's best wishes for Vietnam's success in its important endeavors and roles ahead. Vietnam bears a crucial responsibility as the current chair of the Initiative for ASEAN Integration, IAI, enhancing cooperation to narrow development gaps within ASEAN. Additionally, as country coordinator for ASEAN New Zealand and ASEAN United Kingdom dialogue partnerships, especially in leading the progress of the Comprehensive Strategic Partnership for ASEAN New Zealand. Your Excellency's visit today reaffirms the strong and the close bonds between and among us in ASEAN. Indonesia, as the host country of ASEAN, will remain fully committed to supporting ASEAN and the ASEAN Secretariat, as well as the ASEAN headquarters. We all take great pride in facilitating ASEAN's work and advancing its vision. We shall together continue to working together to uphold ASEAN's unity and centrality, strengthen ASEAN's role in the region and on the global stage, build a future that is peaceful, stable, and prosperous for ASEAN and for all. I thank you all very much. Thank you very much, Excellency. Now, we would like to kindly invite Her Excellency Tiffany MacDonald, Ambassador of Australia to ASEAN, to deliver her views. Please, Excellency.
Excellencies, distinguished guests, I would like to acknowledge His Excellency Tô Lâm, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, His Excellency Bui Thanh Son, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs for Vietnam, His Excellency Dr. Cao Kim Hoon, Secretary General of ASEAN, esteemed spouses, members of the Committee of Permanent Representatives, ambassadors, senior officials and government representatives of both Vietnam and Indonesia. What an honour it is to be here today. As ASEAN's first dialogue partner, Australia is delighted to be part of the celebrations today to celebrate this important milestone, 3 decades since Vietnam became a member of ASEAN in 1995. In joining ASEAN all those years ago, Vietnam served to bolster ASEAN's importance and relevance in our region, further bringing together the countries of Southeast Asia, the centre of the Indo-Pacific. As His Excellency General Secretary Tô Lâm touched on, recognising the vital role that ASEAN plays in shaping our collective interests. Australia has long understood this relevance, taking steps, as I noted, to become ASEAN's first dialogue partner in 1974. And last year, just over a year ago last week, we were pleased to welcome ASEAN leaders to Melbourne for a special summit to celebrate 50 years of ASEAN-Australia dialogue relations. It was also in that same week that Australia and Vietnam made another historic move to elevate our bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership also. Recognising the importance of our collective capacity to shape our shared region and address common challenges, and highlighting the deep economic and people-to-people links between our two countries. In Melbourne, where we held the special summit just over a year ago, Vietnamese is the second most spoken language behind English. Like the bilateral Vietnam-Australia relationship, Australia's comprehensive strategic partnership with ASEAN also seeks to address shared priorities and promote a peaceful, stable and prosperous region. As His Excellency General Secretary Tô Lâm reflected, ASEAN is at the forefront of efforts to protect and uphold a rules-based, ASEAN-led regional architecture that upholds international law to prevent conflict and safeguard sovereignty in our region. I would like to commend Vietnam's leadership, including in holding the ASEAN Future Forum just last month, a timely opportunity to review and discuss how ASEAN and its partners should work together for the benefit of our region into the future. And where I was honoured not just to participate, but to also attend the fantastic photo exhibition documenting Vietnam's ASEAN journey. Australia is invested, engaged and committed to working with ASEAN and with Vietnam to realise our shared vision for a peaceful, stable, prosperous future, addressing shared challenges while seizing shared opportunities. And while I don't speak for all dialogue partners or other partners of ASEAN, it's my view that there is one thing that binds us, and that is the support for ASEAN centrality and for the vital role that ASEAN and ASEAN-led mechanisms play in sustaining the peaceful, stable and prosperous region for which we thrive. Australia is honoured to stand alongside Vietnam in celebrating its contributions to ASEAN and the ASEAN community building over 3 decades. What an incredible achievement, an important milestone for our region. So thank you
for the opportunity to reflect on the policy statements provided today by His Excellency Secretary-General Tô Lâm, and for the vision outlined for ASEAN as Vietnam in its important membership has been articulated today. Australia stands in support of this vision. It stands in support of ASEAN, and it stands in support of ASEAN's leadership in the region. And as our leaders agreed last year at the ASEAN-Australia Special Summit, Australia stands with ASEAN, a partnership for the future, a partnership for peace and prosperity. Thank you. Thank you very much, Excellency. Ladies and gentlemen, lastly, we would like to kindly invite Mr. Nobuhiro Aizawa, Dean and Managing Director of the Iriya School of Government, to deliver his views. Mr. Aizawa, please. Good morning, everyone. His Excellency Tô Lâm, the Central Committee, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, and Madam. His Excellency Dr. Cao Kim Horn, the Secretary General of ASEAN, and Madam. Excellency, Ambassadors, ladies and gentlemen, it is of my great pleasure and privilege to share my words in welcoming His Excellency Tô Lâm to the ASEAN Secretariat in Jakarta. Listening to his speech, I share both the urgency to strengthen and to entrust ASEAN and the regional cooperation. Reflecting the history, power competition, and major power transition has brought perils more than promises in the history of our region. And that is what we are seeing in plain sight. Now, we are at the crossroads of Southeast Asia to become a divided region, subject to major powers, or to be united, to be collectively resilient. Hence, the visit of His Excellency Tô Lâm to ASEAN and to Indonesia marks a critical wake-up call among fellow ASEAN members and our partners. It is a turning point in the geopolitics of the region, reassuring the importance for us to work collectively. Vietnam has stood up in the critical moments to bring Southeast Asia a region of cooperation rather than a region of contestation. 30 years ago, Vietnam, to join ASEAN, changed the geopolitical condition of divided Southeast Asia towards a united one. And today, with your speech, His Excellency, we see another leadership to initiate another unity. As Dr. Cao Kim Horn always emphasized, we should be cautiously and optimistic in this time of transition. And that's what area, the institution I represent today, is tasked to do so. To design policy that could be cautiously optimistic, providing our people security, food, energy, welfare, and innovation in times of transition. As Excellency Tô Lâm said, this is to design mutual benefit,
shared responsibility and collective effort in the region to bring promises into reality. We have been fortunate to work alongside the best brains in Vietnam, partnering with the Ho Chi Minh National Academy of Politics, the Central Policy and Strategy Commission, and the Diplomatic Academy of Vietnam. In establishing our School of Government in area under the leadership of our President, Dr. Tetsuya Watanabe, I actually studied around the region on schools that has envisioned such task. And one of the schools I learned deeply was the Huampua Military School in Guangzhou that was established in 1924. It was a place where Uncle Ho, the late Ho Chi Minh, was the mentor of young, bright talents from all over the region, not just from Vietnam, but from Thailand, from Indonesia, and elsewhere. The mission of the era might be different, but as we are deeply inspired by both Uncle Ho and General Secretary Tô Lâm, I wish you to visit again to Jakarta and to many other countries in Southeast Asia to be the mentor for all ASEAN members and our partners, and encouraging, as today you have done, our collective work to shape the world together in this time of seismic change. Thank you very much. Thank you, Mr. Aizawa. We have reached the end of the policy speech session and will proceed with the ceremony commemorating the 30th anniversary of Vietnam membership in ASEAN. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, from its historic entry into ASEAN in 1995 to becoming a key driver of regional cooperation, Vietnam's 30-year journey in ASEAN is a story of commitment, resilience, and leadership, shaping milestone, strengthening unity, and driving shared progress for the region. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, let us take a look at this journey in the following video.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we would like to proceed with a symbolic cake cutting. For this occasion, we would like to kindly invite His Excellency Tô Lâm and spouse, as well as His Excellency Dr. Cao and spouse, to the stage, please. Now, Excellencies, we will be cutting the cake together on the count of 3. Let us count. 1, 2, 3. Please hold as our photographer capture this momentous occasion. Thank you very much, Excellency. Thank you very much, Excellencies. Please kindly return to your seat, please. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as we are preparing the stage for the next program, please enjoy the video profile of the Vietnam National Academy of Music.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, on this meaningful occasion, we are delighted to present you a special artistic program featuring a talented performance from Vietnam organized by the Ministry of Culture and Sport and Tourism of Vietnam. It will showcase some of the finest classical and traditional music fusion performed by artists of the Vietnam National Academy of Music, highlighting the rich cultural heritage of Vietnam while celebrating the spirit of unity within ASEAN. Without any further ado, please enjoy the performance.
mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, no, no, sulla tua bocca colorirò con la luce splenderà. Ed il mio bacio soviene